El 11 de septiembre de 2024, Cuatro días antes de morir, Tito Jackson se paró frente a un monumento en Múnich, Alemania. Y tomó una fotografía. No era un monumento a él. Era un monumento a su hermano Michael, instalado por fans alemanes que habían convertido una esquina de la ciudad en un santuario permanente. El rey del pop Tito estaba en Múnich con sus hermanos Jackie y Marlon. Antes de su concierto esa noche, y escribió en Facebook. Antes de nuestro show en Múnich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo visitamos el hermoso memorial dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar, especial que honra no solo su memoria sino también nuestro legado compartido. Y luego añadió las palabras que, las 4 días después de su muerte, se convierten en algo diferente de lo que eran cuando las escribió. Gracias por mantener vivo su espíritu. Era el último post que Tito Jackson publicaría en su vida. Y estaba dedicado a su hermano muerto. Para entender quién era Tito Jackson fuera del apellido que compartía con el hombre más famoso del planeta. Hay que empezar exactamente donde todo empezó. En una casa pequeña en una ciudad gris en el norte de Indiana. Toriano Adderall Jackson nació el 15 de octubre de 1953 en Gary, Indiana. Era el tercero de los 10 hijos de Joe y Catherine Jackson. En el orden familiar que Joe Jackson construyó como si fuera una formación militar. Tito ocupaba el tercer lugar. Después de Maureen, conocida como Rebby, y después de Jackie. Antes de Jermaine, antes de Marlon, antes de Michael. Ser el tercer hijo en esa familia significaba algo específico. Significaba que cuando Michael legó, 5 años después, el mundo ya había comenzado a reordenarse alrededor de algo extraordinario. Y Tito tuvo que aprender a encontrar su lugar en una constelación que gravitaba cada vez más hacia la luz de su hermano menor. Lo que Tito tenía, desde niño, era la guitarra. Con sus hijos mostrando promesa musical desde temprana edad. En 1964 Joe Jackson crió The Jackson 5. Pero la historia que pocos conocen es como comenzó todo. Y en esa historia Tito es el protagonista involuntario. Joe tenía una guitarra que nadie podía tocar. Era su bien más preciado y sus hijos lo sabían. Un día, Tito la tomó en secreto mientras su padre no estaba. La tocó. Rompió una cuerda. Cuando Joe llegó a casa, en lugar de castigarlo, le pidió que tocara. Tito tocó. Y Joe vio algo que cambiaría la historia de la música popular americana. Ese momento, que comenzó con un niño desobedeciendo la regla más importante de su hogar, fue el origen de los Jackson 5. Tito Jackson, quien no podía tocar la guitarra en los discos de los Jackson 5 porque la compañía prefería músicos de sesión, lanzó su propia carrera como músico de blues en solitario en 2003. Durante décadas, fue el guitarrista que no aparecía en los créditos de los discos que ayudó a crear. Era el hermano que sostenía la estructura musical del grupo desde atrás, mientras el mundo miraba hacia adelante. Hacia Michael. Lo que Tito construyó en ese espacio, en esa posición discreta pero esencial, fue una identidad artística propia que muchos fans del pop nunca llegaron a conocer. La de un guitarrista de blues genuino, con una voz ronca y cálida, que en los últimos 20 años de su vida finalmente pudo ser solo Tito Jackson, sin tener que explicar quién era su hermano. The Jackson 5 firmó con Motown Records en 1968. Lo que siguió fue uno de los ascensos más vertiginosos en la historia del pop americano.
Cuatro números uno consecutivos en el Billboard Hot 100 con I Want You Back. ABC. The Love You Save Why I'll Be There. Tito tocó la guitarra en cada uno de ellos. No aparece en los créditos como guitarrista. Aparece como miembro del grupo. La distinción importa porque revela algo sobre cómo funcionaba la industria de Motown en esa época. Los artistas eran el producto, los músicos de sesión eran la maquinaria, y los Jackson 5 eran tratados como lo primero mientras que Tito, el que realmente tocaba, era reducido a lo segundo cuando los ejecutivos de la compañía lo consideraban convenient. En una entrevista con Associated Press en diciembre de 2009, después de la muerte de Michael, Jackson dijo que el fallecimiento de su hermano menor acercó a la familia. Diría que definitivamente nos acercó un paso más el uno al otro. Reconocer el amor que tenemos el uno por el otro cuando uno de nosotros ya no está. Que gran pérdida, dijo, añadiendo que personalmente nunca estaría en paz con eso. Nunca en paz. Esa phrase, dicha en 2009, se convirtió en 15 años de seguir tocando, seguir llorando, seguir cantando las canciones de su hermano en escenarios de todo el mundo, porque era la única manera que Tito Jackson había encontrado de manejar una pérdida que ninguna guitarra podía expresar completamente. En el verano de 2024, Tito, Jackie y Marlon, como the Jacksons, actuaron en California y el Reino Unido, incluyendo el Boogeytown Festival en el sur de Inglaterra el 8 de septiembre. Era una gira que los tres hermanos mayores supervivientes llevaban años haciendo, manteniendo vivo el nombre, tocando para fans que en muchos casos tenían décadas siguiéndolos, demostrando que la música que habían hecho juntos de niños todavía tenía algo que decir al mundo. En agosto de 2024, apenas semanas antes de su muerte, Tito concedió una entrevista al Daily Mirror en Londres, donde estaba alojado cerca del Estadio O2, el mismo escenario donde Michael Jackson había planeado actuar 50 veces en 2009 y nunca llegó. Tito dijo que sentía la presencia de Michael Jackson cuando subía al escenario, y que era testigo de la forma en que los fans todavía lo amaban. Habló de su hermano con la naturalidad de alguien que lleva 15 años aprendiendo a vivir con una ausencia que nunca se vuelve completamente normal. El mundo no fue amable con Michael en absoluto, dijo. Era una frase sencilla y devastadora al mismo tiempo, dicha por el hermano que lo conoce desde antes de que el mundo supiera que existía. El 8 de septiembre de 2024, Tito Jackson actuó con Jackie y Marlon en el Boogeytown Festival en Surrey, Inglaterra. Tenían actuaciones planeadas para el 25 de octubre en Atlantic City y el 1 de noviembre en Cincinnati. Había trabajo programado. Había compromisos. Había un futuro de conciertos y giras y noches en escenarios alrededor del mundo. Tito tenía 70 años y seguía en movimiento. El 11 de septiembre, el Post de Múnich. El Memorial de Michael. Gracias por mantener vivo su espíritu. 6 días después de visitar ese memorial, Tito Jackson murió. El 15 de septiembre de 2024, a las 6:17 de la tarde, hora local, un oficial de policía en Gallup, Nuevo México, fue alertado sobre un individuo que necesitaba atención médica cerca del American Heritage Plaza Mall, sobre la autopista 491. Gallup es una ciudad pequeña en el noroeste de Nuevo México, a mitad de camino entre el nada y el ningún lado, uno de esos lugares por los que se pasa cuando se está yendo a otro lugar. Tito estaba pasando por allí. Según su amigo y ex-manager Steve Manning,
Tito había viajado desde Nuevo Mexico hacia Oklahoma, donde recientemente se había mudado. Era un viaje en carretera ordinario. Era un domingo por la tarde en septiembre. El oficial solicitó una ambulancia de inmediato. Tito Jackson fue transportado a un hospital local en Gallup, Nuevo Mexico, donde fue declarado muerto. No hubo tiempo para una sala de emergencias especializada. No hubo tiempo para que su familia llegara. El ex-manager Steve Manning dijo que la causa exacta todavía estaba bajo investigación, pero que la creencia era que había sufrido un paro cardíaco mientras conducía. El Departamento de Policía de Gallup emitió un comunicado que decía: los investigadores están entrevistando activamente a testigos y examinando registros físicos y electrónicos. La comprensión del departamento sobre los hechos y las circunstancias puede evolucionar a medida que se recopila y analiza evidencia adicional. Esa frase, formulada con la precisión burocrática del lenguaje policial, significaba que todavía no sabían exactamente qué había pasado en los momentos antes de que Tito Jackson necesitara ayuda en la carretera 491. Si había perdido el conocimiento mientras conducía. Si había logrado detenerse. Si alguien lo había visto y había llamado por él o si había sido el mismo quien pidió ayuda. Sus hijos Taj y Terrell publicaron en Instagram. Con el corazón destrozado anunciamos que nuestro querido padre, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Tito Jackson ya no está con nosotros. Estamos en shock, entristecidos y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar. Lo que el comunicado de sus hijos reveló sobre quién era Tito Jackson fue tan importante como los datos de su muerte. Algunos de ustedes lo conocen como Tito Jackson de los legendarios Jackson 5. Algunos lo conocen como Coach Tito. O algunos lo conocen como Papa T. Tres identidades. No una. El músico famoso. El entrenador. Porque Tito Jackson pasó años entrenando equipos de béisbol juvenil en su comunidad. Invirtiendo tiempo en niños que no sabían quién era su padre y a quienes eso no lo importaba porque lo que les importaba era que el coach Tito sabía cómo enseñar a batir. Y el Papa T, el padre, el hombre que crió a tres hijos que formaron su propio grupo musical, 3T. Y que llevaban el apellido Jackson con la misma combinación de orgullo y peso que su padre había cargado toda su vida. Janet Jackson rompió su silencio un mes después de la muerte. El 15 de octubre. Que habría sido el cumpleaños 71 de Tito. Con una foto en blanco y negro de los dos de niños y las palabras. Que descanses en paz eterna. Te extraño muchísimo. Janet estaba de gira SAMES. Había recibido la noticia días antes de actuar en un festival en Sudáfrica. Actuó de todas formas. Era lo que los Jackson hacían. Seguían moviéndose porque parar significaba que el dolor encontraba más espacio donde instalarse. El mundo supo de la muerte de Tito Jackson el 16 de septiembre de 2024, un día después de que ocurriera. La noticia llegó a los medios a través de Entertainment Tonight, que publicó la declaración de Steve Manning. En las horas siguientes, las redes sociales se llenaron de tributos de músicos, fans y personas que habían crecido escuchando las canciones que Tito había ayudado a construir. El baterista Jonathan Moffett, que había trabajado con la familia Jackson durante décadas, escribió en Facebook: Estoy atenido y devastado. Que Dios y Jesucristo reciban su alma y espíritu con los brazos abiertos, y lo bienvengan a las puertas del cielo.
Lo que Tito Jackson de Joe Detrás no es el catálogo de un solista de primera línea. No es la cifra de discos vendidos que su hermano Michael de Joe. Su patrimonio neto estimado era de $2 millones. En comparación con los miles de millones que el legado de Michael generó postmortem. Es una cifra pequeña. Pero la escala del dinero nunca fue la medida de Tito Jackson. La medida de Tito Jackson era otra. Era el hombre que siguió tocando su guitarra en escenarios pequeños durante 20 años de carrera en solitario de blues, sin el aparato de una gran discográfica detrás, porque la música era lo que sabía hacer y porque hacerla lo importaba independientemente de cuántas personas estuvieran mirando. Tito Jackson fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, California. El mismo cementerio donde descansan figuras como Betty Davis, Liberace, y muchos otros que construyeron el entretenimiento americano del siglo XX. No lejos de donde Michael Jackson fue sepultado en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale. Los dos hermanos, el que brilló más que nadie y el que sostuvo la estructura desde atrás, terminaron descansando en cementerios del mismo nombre en el mismo condado del sur de California, pocas miles de distancia. Como siempre habían estado, desde aquella casa pequeña en Gary, Indiana, donde Tito tomó la guitarra de su padre, rompió una cuerda, y sin saberlo, lo cambió todo. Tito Jackson dijo en 2009 que nunca estaría en paz con la muerte de Michael. Pasó 15 años con ese peso. Lo llevó a los escenarios de Surrey y de Múnich. Lo llevó frente al memorial en Alemania y lo fotografió. Lo llevó en el auto que conduce hacia Oklahoma el 15 de septiembre de 2024. Y luego, en algún punto de la carretera 491 en Nuevo México, en una tarde de domingo en septiembre, el corazón de Tito Jackson decidió que ya era suficiente. Quizás la única paz posible para un hombre que dijo que nunca estaría en paz era exactamente ese. No tener que seguir buscándola.